Morning, guys. I borrowed a few minutes from Victor. I want to make a presentation of our progressive lists. Kuna kitu tunaita progressive lists. Iko under general identifications of animals, birds and plants. For every species which you memorize, which you understand, which if you shut your eyes you can see it, you list it in your notebook. Kwa hiyo kuna hivi vinaandikwa kwenye notebooks. And we want a notebook which is presentable. You have a notebook? No. Okay. We want a notebook which is presentable, which can attract the attention of people. Yes, like this one. Authenticity is a big deal, was it? Na ndio maana nikasema let the evidence talk. Si rahisi wewe ukaongea, unajua nilisoma mifumo mingapi fulani fulani. Boss unajua niliangalia mikanda. Unajua nilisoma magonjwa. Project zenyewe zitaongea. Sasa nina ushuhuda ambao nimeuleta leo hapa wa kutuonyesha hii kitu iko effective kiasi gani. Ndio maana nikamuomba bwana Frank Michael hapa aje kutueleza what happened by his own words. Hello guys. My name is Frank Michael and I'm in Alawana, Ausha Coffee Lodge. When I was in the office in the grill room, I had this notebook. When I was just working, I just forgot this notebook on top of the. It was just like a cardboard. I just forget my notebook over there. Then when the manager was walking around, he just saw this notebook and picked it up. When he was just cross-checking inside, he saw the progressive list of birds. And he was so impressed. And he just called me and told me, "Your name is Frank?" And I said, "Yes, my name is Frank." Then he said, "I did like this notebook, so I will just award you with a pamphlet of birds," which I did not even expect that thing. He just told me, "I will give you the pamphlet of birds, and it will just assist you in your progressive list and knowing a lot of birds." And I said, "Just thank you." So he promised me that. Thank you, Frank. Now let us digest that. Ndio maana ukiniletea hii inaangalia huko. Unasema jina langu umelisahau, unaambia unatakiwa uandike jina lako hapo. Kwa hiyo huyu bosi wako alipoiona hii notebook, akaangalia akakuta jina. Wengi hapa na walazimishaga muandike majina. Hata jana kuna mtu anamwambia, "Mbona hujaandika jina hapa?" Nitaandika. Nafikiri ni Juma pale. Hebu Juma simama. Baba mtu mzima, watoto wako wana madaftari yameandikwa majina. Wewe unakuja shuleni kwangu, daftari lako halina jina, ndio maana nikakuletea shida. Kwa hiyo kuandika jina wazee ni muhimu sana. Hata ikipotea atakayeiokota atazama ni ya fulani. Okay, notebook imeokotwa. Jamaa akaangalia akaona jina, lakini akaangalia ndani akaona kitu. Akukuta takataka. Ameona nini? Akakuta kuna mihuri, kuna sahihi na kuna tarehe. Akajua hii kitu ni professional. Let the evidence talk on your behalf. You are not going to be able to say everything. You are not. Kuna vitu vingine umeshamaliza interview unasema, sijamwambia kitu fulani. Uwezi rudi, interview imeisha. Baada sasa ya bosi kukuona kwamba wewe una kitu, wewe ni kifaa, lazima atakuja na mkakati wa kukuencourage kama alivyomletea pamphlet ya ndege hapo. That's a golden gift. Nitakuassist. Frank, hiyo itaenda mbali. And I congratulate you very much. Thank you. Yeah, hii notebook sasa itunze
itakuja kukupeleka mahali pazuri.